to download, please download. Okay, sige. So this time we are going to so sige ha, start na with the installation. Then hinahinayon na to. So in my case, so I'm going to show the entire my entire screen para everything that I do is visible on your end. All right, there. So first is you go to this website. So naani diri options either if unsa ka na unsa na operating systems ang imuhang computer. So we're going to download Notepad++. This is the best na ako ang mahatag sa inyuhan na mas gaan sa computers. This would not require too much memory kasi gaan lang ni siya. It's just and it's powerful na IDE. You can choose any IDE. By the way, when we talk about IDE, Integrated Development Environment. So IDE stands for Integrated Development Environment. It is an environment for creating websites, for creating programs, software. So this time we're focusing on creating a website, no? Dili web pages, no? Dili website kasi kung website includes na siya with like mga inputs na siya kasi tawag na it already has functionality kani gamay dili siya only focusing on the content muna which is HTML. So as you can see, you have here for this IDE, it can actually reads few languages like C, C++, Java, but we're going to focus on this one, kaning 6, 7, and 8. Okay, unta maapil na to ning 7. Okay, but this one is another na po ni siya. Another na po siya na topic. So this time, for this topic kanilang sa HTML, no? Hypertext Markup Language. Okay? So, there natay website ra na pwede nyo i-visit. If you want to download, just choose on any versions here. Okay? So daghan tag mga versions dira kasi dili ni siya in ani kabugat. Okay. So, you can also use Notepad instead of plus plus. Actually, kaya siya gitawag Notepad plus plus because it's an extension of Note. So, pwede naman ang Notepad inyong gamiton. Text editor, magyapon na siya. So, since I already downloaded it, okay, I'm going to install it now. So, for those na mag-install, please i-install na. Okay. So, we are going to do it like in a step-by-step. Hala, dili allowed sa kuha. Okay. Sige. Okay, para maka-relate mo, can someone, kinsay ano dra og Notepad++? Like naga-install karon or naga-download para everyone can relate. Kasi in my case, I'm using what they call this one, Mac OS. So, basin lahi ang environment na makita nila. So, at least the same din na pwede na to unsa na. Can we request someone from the group? Hello? Kinsay pwede na to gamiton as a device na na mag-install, no? I walk through na to from the installation until maghimo ta website. Kinsay pwede? Hindi pa Dayan? connect yun. Sige, si Dayan. Si Irish. Irish? Yes, sir. Sige, Irish, can you share your screen? Sige, wala to na to si Irish ha, na maka-set up or maka-share siyang screen.
Okay na ay? Makita, sir? Imuhang kagwapa ra akong makita. Sige, yan, murag na. Okay na, it's already visible. Okay, so si Jess daw installed na iyadaan. Sige, install na to together. Yan. Good. Sige, just visit it and then wala pa nimo na download, no? 8 kanang 8.15 daw i-try daw na. Sige, kanang installer, pwede na kanang sige, download. Sige, then click that one, open. Sige, good. So gamay ra na siya MBs, no? Gamay ra po nag-memory. Gamay ra po na siya og i-allocate na RAM sa tuang computer. So murag nagka-run na to siya ay check daw. Yan, okay. Sige, okay lang na. Okay, good. All right. Yeah, so finish. So if you guys want to install na mas kanang okay kanang like for an instance for like developer jud siya, you can actually use sublime.txt. Okay, kanang akong gi-share dira sa akong gi-send dira, you can use Sublime. So unfortunately dili na allowed sa ko ang operating system ang Notepad++. So I'm going to use sublime.txt. Okay? So that's it. So ay kana ay i-project sa nato ay first. So tama na na ay. And then can you type HTML I first, like HTML or save that file. Sige, di sana mo sa HTML. This gani ay something like HTML and then ano na akong gi-copy. Gi-send di ay. Kana lang kanang duha. Yan, good. Ayan, sige, i-paste na dira. Then save. Murag i-control plus plus daw ay murag mas dako na siya. Or yeah, murag control plus plus siguro. Sige, na save na. Save. Sige, this time save nimo siya. I don't know if asa nimo siya i-save sa imuhang file sa imuhang pwede sa local disk D, sa desktop. Okay, pero mas better sa D tapos maghimo dag folder like web design. So pwede mo mag-notepad ani klase as in notepad lang. Pwede po mo dili mag-install. Sige, butang lang na web design. Okay, good. And then open and save. So kana imong ano, butang nato sample.html. Sige, sample. Wait, i-save to siya dito as sample.html. Sige, i-save sa balik ay.
Okay, save. Naka-save na siya as HTML. Usab. Sige, sample. Sige na, kana lang. Sample.html. So, HTML is hypertext, stands for Hypertext Markup Language. It allows us to create a web page. Okay? So, HTML is focused on the content. Okay na ay? Is focused on the content while naputay ginatawag na CSS, it's focused on the, CSS stands for Cascading Style Sheets. It's focused on the UI and the design of your program. Now, for responsiveness and for interactivity from user, you must use JavaScript. And for its language, you will have to use PHP. Okay, but again, no, inana ka broad ang ano sa web designing. So, yan. Can you type sige, okay na sige, ato anang sige ipaano sa nato si Irish no until mahuman niya. So, in between HTML, i-try daw kuan mouse ka or nag ano sa imong touchpad. Mouse, sir. I-try daw control then scroll up. Press nimo siya control then scroll up kung mo dako ba siya. Dili. Ayun, okay. Good para makita 'yan. So inside of that, so ana siya as sa sulod ka. Okay. Adto sa first line tapos enter. Yan, good. Yan. Enter. So HTML is going to tell our ano no sa parser sa atong website or sa ano which we are it indicates that we are going to create a web page. Okay? So this time you create there a let's see head inana po siya. By the way, kanang HTML sa first line, we call it as an opening tag. Okay? And then kanang 3 we call it the closing tag. The only difference between opening tag and closing tag is kanang naay forward slash sa line 3. Pag opening tag, walay forward slash before the HTML or the tag or the keyword. So tags in HTML are used to create a to define a data or a content in your website. Okay? So, normally, an HTML has body, has head. O sige, butasan na to. Type, can you type opening tag I with like title? Sige, automatic naman na siya kay naka Notepad++ naman na ni ano naman ni activate na iyang pagka HTML. So type open kanang less than gani less than. Sige. Then type there title. Good. Enter lang. Automatic na to siya dapat dili. See, anyway, title close greater than good, and then you put there whatever title you would like to do or to name in your website or web page. So bisan unsa imong ibutang dira ay. Sige, type anything. Irish web sana my web page. O ana na lang my web page. Okay, good. And then closing tag niya. So unsa man ang closing tag, the same anang sa line 3, pero this time unsa man imong i-opening i-title man, so i-close nimo with title pud siya. So sige daw ay. Good, very good. Then title. Pero butangi siya og forward slash before T. Ayun. Okay, and then close na greater than. Good. So that's the structure of a website na siya title. First, enter ka ay. Then let's proceed now with the okay, this time we're going to discuss to you the head. So let's see. Butangin say body na lang ta. So body sa body. Okay, body.
So, enter daw ay. Automatic yata na mo ano ang body. Dili jud no? So, closing tag daw sa body daw. Okay, good, good. Okay. And then, in between sa body nga imong gi-open o gi-open and gi-close, I want you to write something there. Enter lang. And then, this is a website or a web page, or this is my web page. Anything you would like to put there? Okay, sige. I-save na siya ay. So, karon, can you go to run? Can you go to run? Run. It's a tab na dito sa tapad anang tools, macro, run. Ayan. Okay. Sige. And then, open. Sige, run na lang. Click na lang ng run. Basin, pili ta dira. And then, wala. Kanang 3 dots. Ha? Kanang 3 dots daw. Testingan ako. 3 dots. Okay. And dili ko familiar sa Notepad++ asa yan. Anyway, if adto sa ta sa ano ay tan-awa daw ng mata gani ay nakay nakita mata dito sa kana mouse over daw na ay unsay nakabutang unsay niingon i-click daw ng mata ba na Nag-change siya diri, sir. ano change na siya dra. Sige asa gani mo nagi-save ay adto lang ta sa asa nimo nagi-save. Ay, And then ayan kana web design ama na. So ayan, so mao na imong sample naka HTML na kung mapansin nimo the icon that is used is ang browser na imong Google Chrome no. So kung nakay browser like Internet Explorer, Microsoft Edge or Safari or sa ba Mozilla Firefox. So since ang default siguro nimo is Google Chrome, mao na siya ang yang icon automatically. So i-rad na siya or i-click na siya. Okay, and then yan, pili nimo ang different browser. So Google Chrome lang ta kay mao may ano sikat. Yan. So as you can see, ang title kung mapansin nimo, title is my webpage. That's the title of your webpage. So meaning to say kana dayong mga meet something blah 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 na Facebook tira mao din ang title sa ato ang webpage. And then ang content sa page ni Iris sa for now is this is my webpage. So ayaw hawa dira ayaw lang na i-close ay ha balik dito sa imong web sa imong Notepad++. Sige, let's say for an instance, we are going to, I want you to add there, sige, I want you to add there like H1. H1 stands for heading. Okay, asa diri, open sir? gawas sa Dire. body mo. Gawas sa imong body. Diri pa, Apo, mag-enter. Apo. Dili na lagi mag-enter, sir. Dili na? Dili na siya. Ay, basig kini. Wait lang. Sige, ay, kay naka iView siguro siya. Okay na, sir. Dito sa line 3, ato sa line 3. Ay, ano na lang, sige ka ng this is my web page, baba ka sa this is my web page. So let's say for an instance, can you type there, open tag P lang siya, as in P, tong open. How do you open a tag? Yan, very good. P,
Let's say, then i-close siya with greater than, and then type anything unsa imong gusto ibutang dira. So inani ayo, P, hello there. Welcome to my web page. Yan. Sige, anak, go ahead. Then, closing tag nimo siya with P. I-close nimo siya with P. Closing. Unsa ano mo pag-close with closing tag P? Good, very good. So save na siya and then you go back to your website. You will observe na ma-change po na imong website dito. Control S ka, then balik ka dito. Yan. So there you are. You're able to display now. This is my web page with the paragraph, hello, welcome to my web page. Okay, so thank you, and that's the basic of how you create a website, no? A content, no? Focus on the content sa imong website. So thank you, and you may now stop screen sharing. So, all right. So this time, so hinayon lang po nako, especially for those who are following. Okay. So by the way, I'm using Sublime. Okay, Sublime is an upgraded version of Notepad++. So medyo lahi po diyang structure. Okay, so inani siya. Can you guys see it? Makita ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So for example, no, this is the possible scripts, no, na pwede na to mabuhat in creating a website. So I am going to share run this one. So wait for where did I save this one? Right click na lang, open in browser. So there, no, na siya simple na mga forms. So this one is, although this one is simple, by the way, when we talk about web designing or web page, okay, lahi ng web designing to web programming. So that is why natay ginatawag na sa role sa programming or sa role sa world of web designing or web paging or creating a websites, separate mostly ang design as well as the other who is going to write a program. So katong programmer, focus siya on the functionality of the program. Like if I'm going to click a certain button, what will the program do? That's programming. Okay, when we talk about web designing, focus siya on the UI and UX layouting. So ang designs on how should the website look like. Okay? So ang tawag nato ana as a person kung makombine na niya na skills is full stack developer, no? At the same time maka-design siya and at the same time maka-program siya. Pero tagsa lang kaayo na siya, no? Just like sa mga engineers. So naay focus, 'di ba, ang difference with the computer ang architecture and the unsay difference ni architecture og ni kuan civil engineer. Pwede ba maka-build og balay si computer engineer alone without architecture or vice versa? No, sir. Dili, sir. Dili, are you sure? Lahi na Pwede. balay. Lahi na ba? Pwede ra, oy. Ano man, sir? Without in a architecture? Oo, Yes, sir. without an architect. Pwede, di ba? Yes, sir. Pwede Yes, sir. naman. Kasi man sila, different entity. Only that, siyempre kung naay
na ay compute, di ba ang computer, ang mga saan civil engineer, maka-build magyapon sila computers, maka-build magyapon sila houses. Okay? Ang syempre ang focus sa architecture is, sa may focus gani sa architecture, if you may say so, shares to The science, sir. design. Okay. So, mas gwapo lang siguro ang design sa balay if na ay architecture. Tama? Yes, sir. If niagi siya architect. Okay, but again, the civil engineer can actually build a house without architecture. Pero, mo nang kailangan they have to work together. So the same thing with what I'm trying to elaborate here, programmer and the design. Kasi kung na mga programmer that like for me, no, ako personally, I really don't, wala ko'y I have no idea, but I am not really that creative as a person, and I'm not really that into designing. So meaning to say, I can write programs, functionality, ala pa programa lang ko dra og iyahang business logic, pahimo ako mga programs in terms of efficiency, mapaspas siya. But when it comes to designing, I really can't, parang dili na ako siya ma-maximize ako ang skills, no. Na ako yung idea, basic idea, the principles of web designing, but I can't apply it using my own, no, using my own skills, kumbaga ana. So separate na sila ng mga persons. Okay, so mangang tagsara kay na mahitabo sa na even sa amo ang field. So okay, so this time we're going to only focus on the content, no, we're not going to focus on the design yet. We're going to focus on the content, on how we actually display content to a web page. Okay, which is mo nang sa HTML. So to start with, katong gibuhat na to ganina or ni Irish di ay. So himo siya let's say we are going to have personal website or some personal na lang. Okay? .html. And then I'm going to store this in my web programming to ko sa Satoshi. And then expand sa na ko ni. Okay, then web design. And then save na ko siya dire. All right? So this time, we can now start writing on like HTML. Okay, so muna akong giingon sa inyo, if you're going to use Sublime, kasi it will give you automatic scripts needed for creating a web page or a website. So let me allow me to explain this one to you. This one would tell us now we are actually using the HTML5 version. So namago tayo HTML 1, 2, 3, 4, and 5. So this one is the doc type, means that we are actually because there are actually a lot of tags, and there are tags that are already obsolete. When we talk about obsolete tags, it may still work, but for some instances, like i-run nato na siya sa other browser, probably dili siya mag-work properly. Okay, so naa may restriction gud na, like sa Google Chrome. What if dili tanan tao mo gamit og Google Chrome? So there are tags there that won't work in Google Chrome. Even sa HTML, there are actually updated na mga HTML tags na it also does not work in a certain browser. So muna careful ta in using tags. So HTML, this would indicate that we are trying to create a website. So hypertext markup language. So head, okay, whatever putting it in here. Okay, so by the way, this is Unicode character. It means that Unicode characters up to like different characters, no, UTF-8, and then or charset. And then the title, so mo tong gipasulat na ko ganina kay Irish. So in the title, you can create something like my home or my personal website or web page. Okay, and then inside of your body here, okay, you can type whatever you would like to type in here. So by the way, this one, if you're going to put it here,
Like anything here, this is a website. So it means that body means this is where you put all the contents or all of your contents that is going to be visible in your website or web page. So tanan data na gusto nimo na maging visible sa imong website dili mo ibutang. Okay? So let's say this is a website, and then let's open this to our browser. Okay, so this is a website. Okay, so there are formatting, okay, tags that we need to familiarize in terms of creating a website. So let's say for an instance, we are going to make this as a paragraph. Okay, so let's say we have here P, and then you have here P, okay, or closing tag. So we have here, let's say H1, and then this is first heading, sorry, first heading. As you are going to increase the value of your header, let's say H1, H2, you will notice that there's also a difference of its parang format or parang yahang visibility. So let's save this one, and then if you're going to run it in your or view it in your website, you will have here. So this is first heading. Okay, this is second heading. So as you can see, you have here. Thank you. Thank you. Okay, you have there first heading, and then you also have here. It's changed na to ni siya. So second heading. As you can see, you have here H1. It's a lot bigger. It's a little bit bigger than H2. Therefore, if you're going to if you're going to alter this one into H2 or H3, this would give us another heading, which is, in terms of its appearance, medyo nidako na, mas nigamay na siya compared to other headers. So, normally headers are just used for, header, no? Okay, so up to H6 yata na siya. I guess sa katungkaraan ng mga HTML up to na ako sa na bread gihatag. So up to H6 na siya, H1 to H6. I don't know if let's try if possible na maabot tag H7. Okay, so i-read maghapon ni sa ato ang sani. Sa ato ang i-read gihapon na siya sa atong sa ato ang parser sa browser, but it's actually like kung napansin mo H6, no, ang header 6 is supposed to be inana ni siya kagamay. So giread niya as a data, but it's not serving its purpose. Kumbaga, when you try to run that one, it's similar to other things na data na dili siya defined as header. No, normal na paragraph siya. So probably it's still working that header should be from H1 to H6. Sige, question before we proceed. Ay questions? Dili lagi maunsa ako nagsunod ra ko dili makita sample. Okay, can you share screen? Ay, sir, okay na day na, sir. Wala lang na ko na-save. Okay. Sige. Okay. All right, sige. So, ayan, no? Up to H6 yan siya. So, let's say for an instance, ang ngita tag mga, ang ngita na ng tag ko, Andre, sa tawag na, lyrics. So, saan lyrics niyo gusto? Kanta. No. Traitor daw, sir. Traitor daw, sir. Traitor? Ha? Si Yuri, sir. Si Hubert, sir. Ano daw? Traitor?
Nasa, Ano eh? yes, sir. Yes, Wheels sir. on the wheels on the Control Nando. everything is under, sir. Okay, sige. Wala ko kadungog ani da. Di mo ko hilig og music. Anyway, sige. May na lang maging millennial pod ko gamay, no? Okay, just in case na kay you have that kind of daghana, no? So di kay na to daghanon di, gamay lang. Kay di man ta traitor, bitaw. So let's have here. So diha lang tama, kana lang na stanza lang. Now traitor by Olivia Rodrigo. So if you're going to put it as a paragraph or inside of your body, make sure ha nasa body siya and then balik ta diri sa personal web page, you will have there. So kung napansin niyo wala the way you actually expect it na maging inana is it's not the desired output na nag-arrive. So there's actually break statements that you can use. So mo nang BR, okay, or line break. BR stands for line break. So let's run. Let's put here BR. BR. So BR stands for line break. So it's going to ang uban, it's just in case dili mag-run ha or dili BR by the way doesn't have any open or close statement. Again, BR doesn't have any open statement. So if just in case dili siya mugana sa inyo ha, na instances that you use this one closing BR, but again kung mugana ang BR without closing BR, it's okay. Okay? So now, we can make this as another paragraph. Let's say P. So enclose nato ning ano nato kaning traitor something into another paragraph. Okay? And then every line, okay, tangani mo siya og break, line break, line break. But if you're sick of it na medyo daghan na kag line breaks, because sakit diya nang mag-break. So, just in case, in Ana, you can actually use pre. So, the pre tag, no? Okay. So, am I to, ano, mukhaon sa kubi? Pas-pas ra o hinay lang? Okay ra? hinay lang. Hinayon lang or paspason pa? Tama lang, sir. Baw lang, Tama lang. sir. Tama lang, sir. Baw lang, sir. Ano ni katawan mo sa Tapos paspason, sa sir. no? Lahi lang naunaan, sir. Naina po Diyan na, ninyo. dyan po. Ay, Ano, gagi. Wala. matukan ko din ako ni-upload sa YouTube, oy, bahala mo. Ayaw, sir. Ano nga, paspason o hinayon, ano nga, nakatawa man. Sana Ay, dapat. matukan ka. Sorry. YouTube may upload, sir. I-share na ako, di na ako i-upload sa YouTube. Ay, maula ko po. Paspason niya nga tawa mo, magpaspas o hinayon. Ay, ganun day, sir. Wala man, sir. Ayaw, mangod mo. Okay, sige. Anyway, balik ta. Balik ta, sir. Magbalik ta. O pagani ka naging kamo, magbalik na mo. Okay, so there are there are formatting na daghan kaayo na actually formatting na mga pwede na 'to magamit. Kung gusto ka na i-bold nimo siya. Joke lang. I-bold nimo siya. Bold, di ba? Sino green kaayo Yes, inyo. sir. Oo, sir, bold. Bold, oh. Yes, Bold. sir. Okay, if gusto nimo i-bold si traitor, gusto nimo i-H1 si traitor, pwede na nimo i-combine H1 tapos i-bold. Basin nag ano ako kuan biya ni? Akong gikaon kay basin. Then i-italicize nimo si Olivia Rodrigo. I-italicize na nimo siya. So, actually pwede nimo siya wala dili siya pwede. Italic or italicize. Okay? And then, pwede nimo ni AH1C para title man siya, di ba? So, this is what we call nested, no? Yan.
So, okay, so something like that. Okay, so plain and simple. That's we just focus on the content. Now, so kung napansin niyo si Olivia Rodrigo is naka-italicized, then si Traitor naka-bold tapos H1 because iyang ano niya is ang header niya is inana ka same H1 man siya header. Okay? And then if you guys don't want to use the bold, napoy strong. Makatawa lagi ko ni mga HTML skills. So kung strong, Ay, muna ra na, sir. it's not my words, it's dirty, no? Or dirty, it's your mind. Minyong murong utok ang Ikaw po, dirty. sir. Nga naman, pagkatawa mo nga, sir. Ikaw lang nag-sir. Nasugdan mo gud ninyo ba? Nasugdan mo gud. Ikaw ang nagsugod. Ikaw ang Sugdan mo sa nagtawa. sugdan mo gud sa paspas sa hinay. Ito yung nagsugod ba? Wala lain na naman akong una-una. Okay, sige. So, erase nato ng H1, then strong. So you can use strong instead of B. Kanang strong, same lang siya, murag i-bold niya ang text, meaning to give emphasis. Okay? So again, delete na tong H1 dira. Okay, example kaning a niya dire. Kaning a. Asa Ano ka? ba ni Palala, kaning palala a. naman, sir. Palala na jud ni no. Example kaning kaning isa ka tagaan mo siya emphasis. You can use M. So M stands for emphasis. Here, save and then so kung napansin mo ang isa ka kay na nag-italicize po siya. Now the same with I or italicize. So yan. So kung di man makita, ipadako nako. Ipadako nako para makita siya. Be, wala sabi kay murag Diyos ko Lord. Ba't ba siya nagkatawa, sir? Ba't Grabe. ba siya nagkatawa? Sa mukha niyo eh. Ano man? Wheels on the bus, wali bayulang. Ano dahil usay naawit ang Grabe naman. Oh, Lord, tabang. ay nako. Ba't ba siya nagkatawa, sir? Lagi ni ba basta lagi magbinuang at siguro atong ano or kanang naay something green ang discussion maganahan mo maminaw pero gani seryoso di jud mo ganahan. Kung nasa Ay. sir. Okay. Okay, so na strong, so napo siya small, napo big. Okay, pwede na. Okay, let's say big guilty, big na to ang guilty eyes. Na si Jana ron. Tawa na po na sila ron. Ay, baka di na ako makatawa. Small. Small na tong top. Kay big. Kay big na. Yeah, so we have big guilty eyes, then small. Yan, actually you can just ano the format, no? I mean you can just follow the format as long as you know or you're familiar with the tags or HTML tags. You can actually use it along with the paragraph or along with the contents of your HTML here. Okay? Sige. Naay question? None, sir. None so far. Dali naman, no? Okay, so pwede ni like mga formula kung nakay mga ano ibutang as like formula, pwede ka magbutang og let's say x tapos superscript or super tapos 2 tapos soup. Ayan. Sige, rana to. Sige na, magkatawa, sir. Ikaw Nakatawa na lang ko sa ginlain na ginihuna ba? So as you can see, superscript Video. superscript ng 2. Okay, if you want to make the 2 as superscript, yan. Then napo siya sub or subscript, let's say x sub 1, x sub 2, maghimo kag mga formula, no? Pwede nimo siya buhaton. So say x sub 1 plus
X, sorry, 1 dito, no? So then we have here sub, then plus X. Uy, unsa ron? Kinatiyog aron oy. Kautot si Lian. Mga utot. Medyo na ko ni-upload. Medyo na ko ni-upload sa ano ba? Kay na yung utot-utot. Upload ba, sir? Uy. Sa dito. Si Lian, sir. Basig na libang. Siling sir. Ay, Siling na lang. Masudipan? Or masudipan? Siling Dako fan siguro. siling fan. Basin Yan, strong. dumugay. Siling pan na, sir. Basin strong ya, big pa jud mao ko nasudipan. Mhm. Okay, sige, example, usa pa man. Let's say tayo to background ang sana, background color lang sa. So let's say body background color. Sorry, color. Hilom lagi mo. Wala na ni ay sorry. Background color. Color naman, sir. Wala na ito, ano. Wala na ikatawan naman, no? Wala na, sir. Color naman. Kay color na. Wait. Ito mga color na ano ha, Red, sir, red. red. Black ug orange, sir. Pink, sir. Kay Lenny ko, sir. Ano sa daw? Pink. Pink. Wait. Dili na to. Dili lagi siya. Let's create a div style probably here. PG color na lang daw be. Try na tong it's supposed to work. PG color is equal to red. Read na noon. Red. Pangit. Ayun ay. Oh, may lain. Pink. Sa pangit. Pink para igat. Okay, Pink, yan. sir. Pink. O, diba? Pink, igat yun yung pink, no? Yan. Let Lenny. Okay. So actually, pwede na, sige, sunod na lang, no? This one is basic HTML pamanta, and then pag mag-abot na tag CSS or styling, we can actually use the background dash color. But this time, let's stick to this one muna. So let's say for an instance, you are going to create abbreviation. So pwede mo mag-create ng abbreviation. Let's say, dito sa baba. Have here ABBR or abbreviation HTML. Okay, and then hyper how to make lumpia. Kuha na how to, saan eh? Hypertext markup language na joke lang ng how to make lumpia. So, oops, BR din na to. BR. Okay, so, and then, you can also have parang acronym, and actually there are a lot of things na pwede nimo ma-format sa imong sani, as long as you're familiar with all other tags in HTML. So katong let's say for an instance, gusto kag mga animation or something like move around, you can actually use marquee to marquee. So let's say kani imong website, ato ni siyang i-marquee. Pero kani pangit, hindi naman ni karaan na ning marquee class, dili ni siya. I would not recommend you doing this. Wa na gani siya. Boy. Wala na siya. Wala na siya. Marquee. Okay, wala na siya sa
It's no longer available. So wala na siya nga tag. Tama ra pod oy kay murag wa man po ni pulos ning marky. Pero i-try na to kung mugana ba. Hindi na siya mugana sa even sa ni Safari. So ayaw na. Actually ang marquee is move siya infinitely from left to right, then balik na po siya sa mag-ano siya from right to left yang property una, then going back to and forth. So inana ang buhaton sa marquee. Pero since sa new na mga wala na ni siya because it's not actually sa tawag na siya recommended sa karon ng mga websites. Okay, sige. So do you have any question before we proceed? Wala na nang tawa, serious na sila. Hoy, serious na sila. Kailangan. Siyempre. Wala na po, Siyempre. sir. Ha? No, sir. Siyempre. Matik, serious. Okay, so this time we're going to have an anchor. So mag-create another website and then anchor tag ta. So kani importante ni to create an anchor tag. Let's say we are going to create another website and then let's name it as HTML, then save that siya as another website, another.html. Okay, so para form saan another web page. Okay, so let's say for an instance na kadre or let's click na kay word na click and then you want this click na naa siya anchor tag. So let's say ahref so whenever you click this button or this particular link URL, it is going to open unsa may open nato ani. So let's say unsa na website inyong gusto i-open. Hello? y8.com. Yes, sir. Unsa? Careful Y8 mo daw, na. sir. Y8 Y8. kani? Yes, sir. Yes, sir. Kuya Juan. Kuya Juan. Kuya Wan, gani ka nagduha kog type ba kay So, basin sapit mayu. nagduha kog Pinaunsa. type. Careful mo na yun. Duha kog Pinaunsa. Ayoy, sir. Duha Dahil kog ginauna-una. Ayay. duha kog type. Ginauna-una. Okay, sige, example lang. Duha kog type kay basin hadlok. Okay. Okay, i-run nato ni siya and i-open nato siya sa browser and then so click nato ni siya then i-close na nato tong Y8 games and then click nato siya then it will direct you to this particular website. Okay? Now, what if okay, so since this one you can navigate from one page to another page like YouTube or basta nag-start sa mga W. Okay, if in any case na nakay mga na website, I like for an instance, how about naatay sige daw, can someone kinsay gusto mo ani kana kog plus points. Gusto na ko i-reference nimo siya but when I click mo open ang personal.html. Okay, from another.html mo open ang personal.html. Sige daw, who wants to try. And then i-show ha, ipakita sa na. Kay mukhaon so ko. Sige, kinsay gusto mo try?
Oo, pwede mag-change og color. Mao naman no? Sige. Who wants to try? Agay, sakita eh. Ikaw ay, gusto ka mo try ay? Hala, nang hilom na lang yun sila. Wala gusto mag-try, sir. Sige na, try ninyo. Unsa day, sir? Kopyawan lang Dapat- na, sir. Dapat Kanang pag-click kopya- na ko aning click, i-open niya ang personal.html. So, katong question na color, sa to? Aside sa katong color page, while waiting ha, kung say mo answer, you can use BG color. You can also use body style, no? So, that, which is this one is intended for you are now incorporating or integrating style attribute. Okay, so styling your website or web page. So let's say equals to background color on color, and then you can type something here like ay na pod, ay nang pink, blue na pod. Ayan. That's how you change color or background color to your website. Pwede siya again in ani ang pag-change sa color, BG color, pero karaan na ni siya na pag-change sa color sa background. Kani ang bag-o, no, style, background color, blue. So instead of using, or pwede pud ka magamit og hexadecimal value. Kabalo mo hexadecimal color? Atong code, sir. Katong hexadecimal ngita ta. Hexa, actually mag-start siya sa sharp, anong si here's your hexa color picker, ayan. So, hexa color picker, pwede gani HSL pero di kay na siya ginagamit. Dito sa hexa color, if you try to look at it, natay color, you can actually use color wheels. Check na tong color wheels kung mas okay siya pilian dito. Okay, tama na lang to. Kanina color. So you can navigate to here, no? Kung kanang color, you just have to copy this value, hexa value. So copy and then put it in your website. So if you want to use the hexa color instead of background para sa imong website, instead of kana, you can use hexa color instead of katong color name jud siya. Okay? So ayan. So medyo dili kay siya sakit sa mata, no, because again it uses the hexa color, and then pwede po ka maggamit og RGB. Kung napansin nimo na ay RGB dire. RGB stands for red, green and blue. So red, green and blue, 255 na siya, as from 0 to 255 na siya. Okay, let's say okay, you want na ang imong gamiton is RGB. So we have here RGB. Okay, so until 255 na siya, meaning 255 of green, meaning puro jud siya green. But if you guys want na ang color niya, di ba primary colors man sila, na dili kay siya green, you can have 100. Okay. Let's say medyo i-mix nimo with color red na siya, red. I-mix nimo with color green. Na kay 10% of green, and then wala lay blue. So if this is the case, save your program, save your web page, your script, and then inana iyang color. So though medyo siya mura siya solid colors, pero kung if you guys want na dili siya solid colors, pwede nimo na siya butangan og opacity or translucency or opacity. Medyo na siya transparency gamay. Ang value niya, it could be 0 to 1. Okay?
So let's say 0.3. Run mo siya. Yan. So medyo fuchsia siya gamay or sa ba. I don't know unsa na color. Basta a touch of medyo nag-transparent siya na from dark color na maroon because na ay transparency na 0.5, medyo sa tunga-tunga siya na part, no? So medyo hilaw siya na maroon color. Okay? So let's get back to katong ganina again, who wants to become a millionaire? Bitaw, who wants to try that one out? So meaning pag i-click na ko ning click, ano niyang personal.html. So I'm going to give additional 5 points. Sige, ano na lang, additional 5 points sa total score sa midterm exam. I-copy file path tong kuan sir. Ang ibutang sa href sir. Sige, i-try, ipakita para makita sa imong classmates. Naka-cellphone ang good ko sir. Agoy, sayang. Sige, tudlo isikuan para magtunga mo. So, plus 5 sa total score sa imong midterm exam. Kano sa yung midterm exam na to? Next week na? Or next week pa? Next week pa, sir. Uy. Next week pa na. Sige. Sige, who wants to try? Tama tong ano ni ano. Kailangan nimo kaon ang full path or file path or URL sa isa ka page and then i-copy nimo dito. Simbahon di mo gana sa imo ha? Wa guro siya gana. Ano daw? I-share daw imong screen. Simbahon? Sir, naka-share pa ka, sir. Kani kay butan ni di ta makakatawa ani green joke. Sure, sir. Uy. Baw lang, sir. Baw lang yun. Kani butan ni simbahon. Lido ributan na sir. Pilyado na ibutan. Ay hala, di mo gana iya jud. Kina kay tugway pa biyan ako ning kabayo sa akong likod. Sir, unsay mali ani, sir? Ikaw ang mali ana. Sige na, sir. Gusto ko 5 points. Kuan. So ikaw ra. Wala man na ka HTML. Ay, dili, di ay. Sir, I-save siya into that HTML. Tapos dapat pareha og location ang unsay pangalan ana? .html. Tama to, tempo tayong pangalan. Pangalan tapos .html. Dili like simbahon.html. Para syaro para walay para dool ta sa Ginoo. Simbahon.html. Tama ni, sir. Tama, asa na na-save sa user? Sige. Asa mo na i-save? Mostly sa documents ko, sir. Sige, go. Tapos katong isa nimo ka file, man to na save. Wait na, sir. Ay, dili, sir. Sa data di jud siya, sir. Mas okay kung kasi kuhaon nimo ang absolute location ato niya bago nimo siya matawag. Pero dili ta magka-trouble with that absolute location. I-save ang duha ka HTML nimo with the same location. Sir, nalibog na ko, sir. Hindi, di ba? Man tong primero nimo na website. Ay, wait, sir. Kanya akong website, sir. Kana, sige paghimog isa, lain another one. Wag nyo na po ko, sir. Control new lang. Control N. Tapos, bisan unsa lang ibutang dira. Copy lang to niya, i-paste niya, lahi lang siya ibutang. Ilahig background lang. Kana. Kani, sir. Tangi lahi, bisa lahi lang background niya or unsa ba imong gusto buhaton dira. Kada na, sir. Color ang maigi bago. Sige, okay na. Tapos, pag ato ka save na siya as unsa may pangalan nimo ana. Guys, okay ra guys, nikaon ko guys, gutom ug kayo. Okay lang, sir. Pangatag, sir. Basta na kay 5 points, sir. Okay ra, sir.
Kalami. Mga tagamay naman kay ni mangayo pa mo. That. Dot daw. Ayaw dot text. Ayaw pareha pangalan. Asa man to nimo gi-save? Dapat dito nimo siya i-save pod. Sana. Isa gani ni si ganina no si Irish man to no. Irish. Unsa ito apelyido nimo Irish? Baste? Oh, Ayun. Irish. Ayay. Hoy. Uy, Ayay. Hoy. Ayaw, sir. Hey, sir. Ayaw. Ano pa dyan? Kamo pod mo, ano pod mo? Wala may chance. Taken naman Kamo. to, sir. Gani, wala may chance. Paliad, sir. Minya na pod ka, sir. Okay ra, oy, wala atik na gani. Joke naman, sir. Okay raw eh. Okay ra daw. Ira lagi. Sir, paksa lang sa ako, sir. Nalibog pa, sir. Chat lang na. Nawala pa, sir. Dili Uy. i-save sa imong kuan. Sige lang para makita sa tanan ba. Wala. Asa man to gi-save imong file. Dito nimo siya i-save. Di ba? Duha man to simbahon ang isa, i-save po nimo sa asa nimo siya gi-save. So duha na siya dapat naa siya dito sa same location. Amang ka normally naga-save. Kasi nakabantay sa iya asa siya nag-save. So, Documents. Asa man dapit na save na. At text man na. Ay, sir. Dili So, dili dili ako po, sir. dito nimo gi-save sa ano katong Kanina tong preview, sir. di man lang HTML text document man na siya oh. Sa D man Sa- na to. Kon Oh, sa sa D. di ka, sa di ka nag-store ato. Ano sa apelyido nimo Dayan? Wala na minus, sir. Ay, sir. Pasa lang sa ako, sir. Sige na, ayun na, ipadayon na. Sige na. Wag nawala dyan ko ato, sir. I-save us lang. Kamera lang. Irish Paliad. Dayan, Sir. bayad. Palyad po. Palyad. P-A-L-L-A-D. Then si kinsa ni Patrick Simbahan, sir. Simbaho na lang ay na Lincoln. President man ka sa Pwede na daw USA. Bimbi, sir. Ha? Bimbi, Pwede sir. lang daw Bimbi. Bimbi. Oy, si Bimbi, anak Chris Aquino. Si Madam Chris Aquino. Nila, nila, sir. Madam. Yes, sir. Bimbi. Simbahon to. Duha na na. Unsan man isa? Simbahon. Ang isa, simbahon pod. Unsan isa, sumbagon? Or... Sir, Dili, sayang nga dyan ang oras na to, sir. Kaya wag nawala dyan ko, sir. Dili. Sige lang, tanaw na to. Asa man may butang? Asa man to dapit? Sige lang, para ang uban, mawala, in case na mawala sila, makitaan po nila sila, asa dapit. Sa D man yata ka ay D lang dahil mo ano. Atura oh, simbahon oh. Tura. Tura, nag-ampo na gani siya. Ang isa ka file ana asa man. Ay, di siya ma-open. Sige lang, okay na na. Yang isa ka file ato asa man. Duha man na dapat ka file. Ay, sir, pwede save as na pabalik tapos dahil. Pwede. Nasa wrong file mo to. Oo, yun, na wrong file. Okay. So na kay duha ka file, linksin og simbahon.html. Yes, sir. Okay. Karon asa man ang file ang naay click tapos unsa imong tawagon? Sir, choppy ka, sir. Ha? Choppy ko? Yes. Choppy ko. Shopee. Yes, Choppy. sir. Prince Choppy ko. Prince Choppy ko. Yes, sir. Lazada. Choppy. Churu. Sir, what's sa isa na din mo lang, sir? Choppy nga ni sayang gani ko kita am guys la. Ang sunod ana kay ato tag Jensen 5th floor. Dito ato ka sa kwan. Aman tong click nimo. Dapit. Ano, sir? Properties. Ano itong bago, sir? Nasa Lincoln. Oh, so
Dili gapon, sir. Ahref na siya. Ato daw balik daw dito. AREF, sir. Utangig H. Tama na, sir. Ano, A niya Href. H. Ano, tapad si H o si R. A is Ana, sir. ayan, okay, good. Okay, tapos saved siya tapos adto dito. I-save, i-cover lang na ko ato, sir. Ayaw na i-save save lang, save lang. Save lang, save. Save lang yun siya. As in, adto dito sa website nimo, web page. Haman to yung web page. Ayan, o click. Tapos, pinterest.ph man na. Okay, katong isa, katong imong dawagon katong. Sige, tuloy siya, unsa iyang buhaton. Sige daw. Tapos kung isa na po, sir. Sige daw. Dapat, pag-click na ko sa click, ang matawag is katong simbahon.html. So, how would you delete? Tama ba? Ay, bago na ko ni, sir. Kaning ko kay. Oo, pwede. Ilahi na lang siya. Butangin na siya dragon dira. Kasi oras na di ay. Wala, 8 minutes 3:52 lang, sir. 8 minutes na lang, dali araw eh. Nananghid naman ko sa inyong next class na magklase pa ta, ma-extend tag mga 5 hours. I'm sure, sir. Idol, dyan minima, sir ba? Pre. Cover dyan, sir. Ako ni grade, sir, 90 tanan. Pero dili Ayaw. na gigit siya gapon, sir. Ayaw na. Dapat sige to, what will you do is i-type to dito ato na gud sa simbahon that links unsa na? Link di mo klaro ba? Linksin? Unsa na? Ano na dara, sir? I-type na dira ilis din ang https.www.interest.com. Interest na. Pinterest di ay. I-change na siya into simbahon.html. Tama ba? Ano, unsa i-change, sir? Simbahon. HTML. Sige. Okay. Sige, run. Save na ko, sir. Save. Tapos, adto sa haman to imong ano. Pwede naman to dili nimo i-close imong website. Every time mag-save or naka-i-update niya pag open nimo ato. Sir, kami. Oo, mao na sulod. Wala siya. Ano ba point, sir? Natawag na tuloy mo siya. Okay, sige. Ilista sa color na RGB. Katong kaning simbahon, Sige sir. daw. Ilistig color na. RGB dapat. RGB ang color. RGB. Ayaw. Tama na to. Background color, tapos RGB. Dili. Tama na to. Background color. And then, ang Nice instead na blue, RGB ka. Ay, dire ibot ang RGB, sir. Okay. Open and close parenthesis. Open and close parenthesis. Dili man parenthesis. Good. Ani i-copy paste ni dira be. Alright, sir. Natra si body style blah blah blah. Copy paste ako to dito, sir. Inya ikaw bahala unsay color imong gusto. Patrick and Simbahon and Dayan. Sige, kuha ko ani ha. Kay pati si Irish. Ay, asa yung butang, sir? Okay na. I-save na nako, sir. I-save na. Wala lagi ni color. Wa guro to na save. Imuhang simbahon. Ay, wait. Wala pa dyan, sir. Save na, sir. Background color RGB.
Hindi ko pa klaro kayo. Idako daw. Dili. Ay, wait. Ano ba, sir? Makita, sir. Oh, tama. Okay. Okay man. Nganong dili man na siya mo unsa ni? What if i-change dali ang color, sir? O sige, i-change na lang. I-red na lang, blue, white, sa ba imong gusto. Ayaw na kung mag-red ka, tanggalan na ng mga colors. Kaning ko dali, Pink na lang, Mama Lenny. Pink. White, uy, kibimbi na iba. Ayo, Inyo ng mama, wala ko ilabot. Ay ko niyo apilan yung mama ninyo. Pag nilambot na Sir, nila. okay, sir. I-save all ragod ka. Kato save all para ma-save tanan. Yan. And yes. Tapos dito na po, sir. Imo din gina-close. Ayaw lang i-close. Pwede man mo siya dili i-close. Lo, dili lagi gapon. Di lagi ma-open iya ha. Ano man eh. Ambot, sir. Pasig ka niya ang mali, sir. Dili man, okay ra ba? Okay ra man na. So, okay, parehas ako i-run ako asa na ganita. Okay, Ay, ako sir, na mag-share screen, ako na Sige, yung sige. mag-share screen para at least mahumanta sa atong klase. So naman to, share screen. Okay, so for all others na wa ka follow, this is how you will do it. So for an instance, from this website, another.html, I'm going to navigate through from here to personal HTML. All I just need to do, instead of URL na y8.com, I'm going to type here personal.html. So whenever I click this one or I open this to my application, let's say personal website, so click, so it will direct me to my previous website or to the website that is named personal.html. And then make sure lang na naa siya sa isa ka same directory. If ever na wala siya sa same directory, let's say naa siya sa flash drive, nasa D, inyuha siyang inanion D, ana, and then kung napay laing folder, let's say website, okay, so meaning lang, naa kay folder the website and it is stored to D. And then this is where the personal.html is located. Okay? Sige. Question? None, sir. Okay, so kana lang sa and basic lang sa no, hinahinayon lang nato, and then ang focus nato dire is I'm going to give you katong content management system. Okay, para ang website nato is enticing at the same time dili na need na kailangan or required siya na naakay skills in programming. And as we all know, majority sa inyo wala kayo background in creating website. If not majority, kung may gamay lang man, at least no, everyone is going to create a website, and then mag-differ na lang on the, mag-ano lang with the creativity, not with the struggle on what script should be placed or what script should be used in our web page or website. Okay? So, attendance ata? Time na jud ay. Time's up. Attendance. Face reveal, everyone. Ano to kung nag-unsa mo? Dahil lang, sir. Ligo sa ko. Ha? Magpahumot sa... Ayun na, pahumot. Ay, nag-birthday lagi dira Si Edlian, maitom, nag-birthday siya. Ako na lang permente. Unsa din background nimo? Ay, birthday. Happy birthday. Yan, mga unta dala yan.
Lagi? Sige. Okay, 1, 2, Button dito, 3. sir. Ang walay naong ha kay kuan lang 0.5 lang ang attendance. Absent ang way now. Absent ang way naong. Okay, 1, 2, 3. Smiles. Bitaw, Waki. smile. 1, 2, 3. Smile. Isa na samal. Okay, so thank you guys for joining in. Have a great day. See you guys soon. See you guys next week. Ay, you, ugma na sir. ko'y natay. Bye, sir. Thank you, sir. Yes, Sir, hello legit sa... na point, sir. Yuki. Plus points. Sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye-bye. Sir? Sir, naugma siya.